But let's see. Okay, so we are now recording. Good afternoon again, everyone. And so today we'll talk about, or you will be doing two exercises. Actually, this would be part B of Lab Exer 1.1. So yung dalawang natitirang questions which will deal with the regular Falsy method. And then laboratory exercise 1.2 part A, which will be about the Newton-Raphson, Newton-Raphson na ba yan? Ayan, the Newton-Raphson iterative scheme, right? So yun yung dalawa yung sasagutan. Pero yung 1.2 part A ay yung 1A lang, yung question 1A doon. All right, hold on. Let me just answer one of the questions of your of the other lab instructors. Okay, so do you guys have any questions about this? Hello guys, may tanong ba kayo? Or easy yung lab exer for this week or yung lab exercise this week? So remember in our in the lab sessions, hindi ako magdi-discuss. So if you have some questions, yun lang yung i-address ko, right? Unless meron kayong hindi naintindihan from the lecture, then I can reiterate some of the discussions that we have. Okay, I think there's somebody who asked a question. You are having some hard time on making the code for Anderson Bjork work. Sa Anderson Bjork, kailangan yung i-store yung previous value naman nung C sub n sa P sub n. So, okay. So ano in particular yung hindi nag-work yun sa programs? Let me also pull up my MATLAB and see paano ko nga ba ginawa yung Anderson Bjork. Andaya no, yung Anderson Bjork yung pinagawa ko sa ito. Probably the Illinois algorithm, the basic Illinois algorithm, baka sa problem set ko siya ipagawa. Kaya yung mahirap pinagawa ko na sa LabExer. Let me see, paano ko ginawa yung Anderson Bjork? So saan in particular kayo nahirapan? Some part. Sa pag-store. Let's see. Let me also pull up my copy of the modules para guided ako dun sa method. Right? So di ba may, yung M na multiplier dun sa previous value ay nakadepende dun sa previous, I think, there's a previous estimate and the previous function value. So let's see. 175. So sa pag-store din ng pag-apply ng multiplier. Okay, maybe I can flash my MATLAB code. Huwag nyo na lang ikwento mga kabilang section. Baka
baka magtampo sila or magselos, ano? Let's see. Welcome pala sa mga taga D1L. D1L nga ba, yung kay Sir Angelo? Or, di ko alam kung nakaabot si Sir Angelo. Ngayon lang ulit ako magbabasa ng mga messages. Let's see. Anyway, so let me try kong itago yung ibang salient parts para hindi sabihin na ini-spoon feed ko kayo. So, let's see. Okay, there you go. I hope you can see my MATLAB screen. Nababasa niyo pa ba? Sorry, hindi ko alam. Maliit kasi yung font sa laptop ko. I don't know if you can see or read what's on my screen. Nakikita niyo pa ba kayo? Wala, nag-block yung sa screen. Tama ba? Okay, can you guys give me a sign kung okay yung font size or kailangan ko siyang palakihan? I hope nakikita niyo na yung screen ko right now. Okay, mahina yung audio. Let me see. Sorry kasi wala yung usual microphone setup ko ngayon. Sorry kasi ako nag-out of town ako ngayon. Sorry guys. So yeah, nalakas ako na lang ng konti. So I hope this is good. Alright, so dito kasi pinagsama-sama ko yung methods, yung classic regular fallacy, and then the Anderson regular fallacy. So dito sa line 5, pinapipili ko yung gumagamit ng program kung aling method yung gagawin niya. And then the first few things are your usual error tolerance, iteration number, and then other stuff. Pero siguro ito. Line 32 is about checking if you are still within the stopping criteria. Okay, so error greater than tolerant. The program will do these commands as long as the error is greater than the tolerance and the iteration number is less than the maximum number of iterations that I have imposed. Right. Now, dun sa classic regular fallacy method, dito siya papasok sa line 35. Yes, to be the x-intercept of the line passing through the two endpoints of our interval. All right, so ito yung madali. Derive natin kung paano ito nakukuha. The Anderson method, yung pinagamit ko, papasok siya dun sa else if construct from line 36. All right. So ito yung formula para sa multiplier. Okay. Tinawag ko siyang MP. Ito yung multiplier, ito yung supposed multiplier niya para doon sa nare-retain na endpoint, right? So ito muna, compute niya. So that's 1 minus function value at the estimate C. So this is the function value at the previous iteration. Kasi later pa niya kukumputin yung bagong C, right? So you can think of the C value that is used here in line 37 to be the artifact or the result from the previous iteration. So hindi na kasi ako nagsisabihin, store bawat isang iteration. Pero itong C, dahil wala pang bagong nakukompute na C, itong C value sa line 37, siya pa yung nanggagaling din sa previous iteration. Okay? And then divided by f of all. Ito yung function value dun sa old na endpoint na hindi nagamit. Right? So ito yung old, siya yung endpoint na discard mula dun sa pinakahuling iteration. So papakita ko mamaya kung saan nagmula yung f all or paano retain. Okay? Now, if this value, if MP is greater than 0, papasok siya sa line 38. So, i-assign ko si M to be equal to MP. Si M, ito yung multiplier na gagamitin natin. Pero kapag yung MP, itong kinompute natin sa line 37, is less than or equal to 0, then it will select in line 40
want the multiplier to be 1/2. Alright? So ito yung default kapag ka nag-negative yung 1 minus f of c sub n minus 1 all over f of b sub n minus 1 or f of a sub n minus 1. Okay? Tapos kung nagawa kayo yung algorithm, then in any case, ang m lagi ay 0.5. Wala ka nang kailangan gawing m sub b. Okay? Now, ano nga ba ginawa? Okay. And then naglagay ako dito ng dalawang cases. Kasi di ba yung formula, kung sino yung impulse mo kay m, ay nakadepende kung sino yung napalitan na endpoint. Okay? So I have here, meron akong dummy variable na mark na magsasabi sa akin sino yung napalitan. Para kapag yung mark ay equal kay 1, ang mamumultiply ng m, okay? Ang mamumultiply ng m ay si, mali pala ito. Dapat ito ay namumultiply ng m. Multiply ng m. Namumultiply ng m ay si f of a. Tapos, ang namumultiply rin dito ng m ay si m. Tapos, kapag si mark ay hindi equal kay 1, papasok siya sa line 46. Ang mamumultiply naman ng m ay si f of b, top and bottom. So, numerator and denominator, si f of b na mamumultiply ng m. Alright? So, ito yung dalawang possible cases. And then, yung current estimate na tinawag f midpoint. Kasi f midpoint sa program ko mula sa bisection method. Hindi ko na siya pinalitan ng pangalan. So, ibig sabihin yung f midpoint, function value ng midpoint, tinawag ko siya f of guess. Siya yung nanggaling mula dun sa either line 44 or line 46. Okay. Tapos, dummy variable ulit si f of a, tinawag ko lang siya na f of a. Ito yung function value by a. Tapos dito ko i-check kung sino yung ma-retain. So, yung function value dun sa current midpoint o dun sa current estimate, tinawag ko siyang f of midpoint, right? Ito yung function value dun sa guess. So dun sa guess, tinompute ko, tinimes ko siya kay f of a. So kapag kaya na ay less than 0, ibig sabihin magkaiba yung sign ng function value ng current estimate at saka f of a. So ibig sabihin si a, siya pa rin yung a dun sa susunod na iteration. So si b, siya na yung magiging old. Siya yung i-assign to be the right. So kung na-assign ko na siya as old, malaman ko na ngayon kung sino yung f of old na gagamitin niya sa line 37, right? Kasi remember, kailangan ko sa MP, pagko-compute ng multiplier m, yung function value ng endpoint. Okay? So kaya meron kang f of old sa line 37. And then, again, dun sa line 53, dahil yung f of our guess times f of a ay magkaiba. Ibig sabihin si A ay ma-retain, so yung old, i-assign ko to be B. Alright? Tapos ngayon, so nakastore na siya. Tapos yung mark, i-assign ko siya sa 1. Bakit ko siya i-assign sa value ni 1? I-assign ko siya sa value na 1 kasi remember dito sa line okay, 4, I'm multiplying m to f of a. Kasi nga si yung na-retain. Right? Remember yung siya nagkakaroon multiplier na tapos si b. But in that case, nakastore naman si b as old. Siya yung ginagamit dito sa pagko-compute ng m of b, ng mp. Okay? So, yun yung trick na ginamit ko. Of course, you can think of other ways on how to implement that method. And then, pag na-assign ko na si Mark ay equal kay 1, yung bagong B would be guess. Alright? So, hindi pwedeng mauna si line 55 kesa kay line 53. Kailangan ko munang gamitin yung lumang value ni B, ilagay siya sa bagong variable na all. Alright? Para kahit ano yung mangyari, kahit palitan ko yung value ni B, nakastore na siya kay old. Siya yung lumang endpoint na hindi na retain. Okay? Tapos sa line 55, dahil na iteration,
pwede ko nang i-update yung value ni B. So si B na ngayon, siya na yung bagong guess. Alright? Kasi nga magkaiba yung sign ng function value of S at saka ni F. Okay. Yes, sorry. Sorry, code na dun sa bisection method, binodify ko lang. Hindi ko na pinalitan yung f of midpoint. But f of midpoint here is f of guess. Alright. So kung si f of guess ay equal kay 0 and then sinwerte tayo na yung na-compute natin na bagong guess, siya talaga yung move. Kaya dito nagpa-display na kagad ako na ito yung result nung output na ng program natin. Alright? Kasi nga sinwerte tayo na yung guess, siya yung hinahanap natin. Pero if neither of these two conditions are met, then papasok ako dun sa else nung if-then statement, right? So if neither f of midpoint times f of a is less than 0 or f of midpoint is equal to 0, ibig sabihin, ang f of midpoint, ang opposite sign niya ay si f of b. So ang gagawin ko, papasok ako sa line 61 to 63. Sa line 61, all variable point, right? Siya yung napapalitan ng endpoint. So in this case, dahil si f of s at saka si f of b, yung magkaiba ng sign, so yung old ay gagawin ko siyang a, right? Tapos yung mark, i-assign ko lang siya ng 2, right? Actually, I can assign it to any value other than 1 kasi pagka si mark ay equal kay 2, ibig sabihin sa line 45 siya papasok, right? Kasi ito yung other case, different from mark is equal to 1. And then, okay, so mark 2. Tapos i-update ko na ngayon si A. Di ba dapat mapalitan si A kasi si B yung co-opposite sign ni f of guess. So si A ngayon, yung i-update ko, siya yung gagawin kong guess. Alright? Then that's it. I can end actually. Alright, so guess. Tapos dito ko palang i-update yung value ni C. Siya ay equal kay guess para kung satisfy yung stopping criteria. Right? So here, since we're using function value-based tolerance, titignan ko ngayon yung error ay absolute value ni f of c. Alright? So para malaman ko kung kailangan ko pa bang ipagpatuloy yung iteration. And then dadagdagan ko yung isa iteration number ay equal kay iteration number plus 1. Tapos papadisplay ko yung results. Okay? And then, yeah. And then there you go. Tapos, pag yung error tolerance ay hindi pa na-met, ulit-ulit yung process. Okay? So, babalik ako dito. Okay? And note na okay lang yung uulit kasi nagtapos ako sa pag-reassign ng value ni C. So, magagamit ko na yung pinaka-previous na value ni C para doon sa MP, para pag-check ng multiplier. Alright, so kasi mula sa pinakahuling iteration. And update lang yung value ni C dito sa line 7. Okay? So, I hope that helps. Musta, nakatulong ba yun or mas nakagulo? Okay, I saw several hearts. Thank you, Jericho, Sheila, and Charles for responding. Questions pa? Pwede ko na bang i-end share? Or gusto nyo makita yung... Kaya lang magtatampo talaga yung mga kabilang section. Huwag nyo na lang ikwento sa kanila, ha? Or pwede naman pala nilang panoorin yung panoorin yung... Okay, with Charles. Ano lang to, pagalingan ng discard pag-i-step ng pagsisave. Alright? So another option that you could have done is to save all of the A's and all of the B's and all of the C's every after iteration. Pero kapag i-run nyo yung iteration, yung regular falsy method say thousands or hundreds of thousands of times, siguro kakaproblema tayo sa memory. Right? Writing dito naman sa ating
sa ating ginagawang iterations ay hindi naman siya aabot ng ganun. I think hanggang 30 iterations or even less yata tayo. Nakalimutan ko yung sa answer key kung ilan yung inabot. But I don't expect it to be beyond 30 iterations. Okay, hold on guys. Excuse me for 1 minute. Yeah, thank you. I'm back. And then you could have used some nicer way or more efficient ways para ma-capture yung different instances ng Anderson Bjork algorithm. Medyo naive yung pagkakagawa ko. Naglagay pa ako ng mark. Tapos meron akong mga old na dummy variables dyan. Yeah, you could have thought of some more efficient way. Yung naive way ko pag-implement ng method, right? So this is the simplest way I can think of. Siguro may mas madali pero hindi ko na inisip. Yung entire programming code works and it works during with a convenient number of iterations or hindi ako kinukulang sa memory, then okay na yun. As long as gumagana siya. Pero if this was a programming course, then maybe I would be looking for some more elegant or efficient ways of implementing the method. Pero thankfully, we are after the analysis of the methods and comparison within the methods and not the actual programming of it. Pwede rin siya gawin sa Excel. Kaya lang mamanu-manuhin yun the iteration unless you will take full advantage of the if, then, and the logical operators in Excel. So, pero okay din yun. All right, so other questions? I think may isa na akong na-checkan. Part A. So, hindi ko alam kung may nagpasa na ulit. Huli ako nag-check ng Canvas ay, I think, Friday. So, marami na pala nagpasa ng 1.1 B. Walang alam kung mga taga-section natin sila. And then, 3 also submitted part A na. Okay, okay na ba? And sharing ko na yung screen. Para mas makita ko yung chat box natin. There we go. Oh, by the way, if you missed this segment, sorry, the announcement last Friday, sorry, medyo I already I created an answer key page for our laboratory exercises. So nandun yung answer key. If you find some inconsistencies or some errors in the answer keys, just let me know, right? Para may edit ko siya. Pero please only access the answer keys page kapag submit nyo na i-access nyo na answer key. Alright? So pwede nyo namang i-access yun kung ang kailangan ang files lang na gusto nyo makita dun sa mga previous exercises, okay lang. Basta yun lang yung bubuksan nyo. So ang rule lang natin ay hanggang hindi nyo pa na-submit yung exercise, number Y. So hindi nyo pwedeng buksan yung answer key para sa exercise Y. Pero free kayo na buksan lahat ng mga previous exercises. Okay? And then yung pointing system ay guide lamang. Alright, so yun lang yung suggested pointing system ko to your lab instructors. Pero we are not bound to follow that to the letter. Right, hold on.
Okay, I'm back again. So ano pa mga questions? I see na maraming umattend ng lab classes. So let me know kung meron kayong mga ine-expect na hindi ko ginagawa. My only idea for the lab classes is to answer your questions, all right, or clarifications about your codes. You can show me your codes and then I'll try to debug it with you. I can open a breakout room kung gusto nyong one-on-one. Tayo nyo ipakita sa classmates nyo yung gawa nyo or nahiya kayong i-broadcast sa lahat yung program nyo. So I can take a look at it. Pero other than that, I think this time is reserved for you to do the exercises. Okay. So yun. Yeah, John Christian, PDF lang yung ginawa kong allowable files sa Canvas. Kasi hindi ko require yung mga students ko, at least at my lab class, na magpasa ng program nila. So, hiningi ko lang sa kanila screenshot nung either nung results o screenshot ng program o screenshot ng spreadsheet. Okay na siya sa akin kasi hindi ko naman checkan isa-isa yung mga programs na ginamit niyo, right? So I trust that you run your own code or you work with your other classmates to build a common code and then you implement it separately kasi nga unique naman yung data na ginagamit ng bawat estudyante unless parehas kayo ng last 3 digits ng student number. So, but John Christian, sa section ba kita or kay Sir Angel? Kasi parang nag-request nga si Sir Angelo na payagan ko yung ibang file type submissions. Pero I can modify it in Canvas. So, okay, Sir Angelo. Okay, si Sir Angelo kasi nag-request sa akin last week kung pwedeng wag i-limit yung submission ng file type. Pwede naman. So, baka chinecheck ni Sir Angelo yung program. So, that's also fine. Pero kasi ako gusto ko makita yung essay ng mga students. Kaya mas focused ako dun sa PDF na ipapasa nila. And if you have already seen the answer key, so medyo hindi ko nga nalagay dun sa answer key yung results ng bawat iteration. No? So nagkwento lang ako doon kasi hindi naman hiningi dun sa problem yung mga iterations. But I am very happy with the submissions that I graded last time ng problem part A na pinakita nila yung iterations and that's the ideal scenario, right? So pakita nyo lang yung output kung siguro 10 iterations lang yan and then pwede nyo siyang ilagay as an inline figure, alright? Pero kung inabot kayo ng say 100 iterations, either i-edit nyo na lang yung screenshot na ilalagay nyo. Siguro iteration 1 to 10, tapos yung last 10 iterations para mga 20 iterations lang yung makikita ko. Hindi ko na makikita yung buong iterations nyo, no? Kung 100 or 200 iterations yan. Or kung masyadong mahaba, tapos magiging mahirap nang basahin yung PDF file nyo, pwede nyo siyang i-attach as an addendum, alright, or as an appendix doon sa dulo ng PDF file. Alright? Pero yeah, I'm now logging into Canvas para ma-allow yung ibang submission type, alright? But for my students, PDF file is already good. So, kunan nyo na lang ng screenshot yung Excel, yung Python nyo o yung Excel o yung MATLAB nyo. Tapos, i-paste nyo na lang siya dun sa Word file na gagawin nyo. Tapos, saka nyo siya i-save as PDF. Or sa MATLAB, meron yata diretsong save as PDF. Tapos, gamit na lang kayo ng online merger ng PDF files. Ano nga ba yung ginagamit kong online merger? Ginagamit kong online merger ay def. Sulat ko siya sa chat box. Def yung ginagamit ko sa pag-merge. Kasi wala yata tayong provide na license for everyone
ang UP for Adobe. So, masyado siyang mahal. So, yung mga admin lang na madalas gumagamit ng PDF editor, sila yung nabigyan ng license. Try this plug into Chrome, yung defpdf.com. Nilagay ko yung link sa chat. Pwede kang mag-merge ng PDFs, mag-reorder ng PDFs, mag-crop, mag-edit, mag-fill and sign, and so on. So maraming pwedeng gawin. And it's free to use. So again, add nyo lang siya sa Chrome extension. So far, wala naman ako naging problema sa kanya. So mukhang di naman siya spam. So pwede nyo siyang gamitin. Okay, punta lang ako sa assignments. Tapos, parehas, no? Part B and Part A. Sige, tanggalin ko yung file restriction. And then you're now allowed to do 2 attempts, all right, as per request ng ilan sa inyo. So, pero ang i-grade lang namin ay yung huling attempt. Right? So, if you, halimbawa, nagpasa kayo ng item ng 3 pages, all right, first attempt. Tapos nakita nyo mali pala yung second page. So, dun sa second attempt nyo, i-re-upload nyo lahat with a corrected second page. Huwag lang yung second page yung ipapasa nyo. All right? So, kasi ang titingnan lang namin ay yung latest attempt. Okay? So, kaya ko siya ginawa originally na isang attempt lang para hindi na nakakalito. So, pero pumapayag naman ako when students email me na, sir, nagkamali ako ng upload. Pwede po bang ito na lang yung i-consider? And I accept them via email. Pero sige, pwede naman mag 2 attempts. Pero yun nga, ang usapan natin, yung huling attempt, yung check namin, and it should be a complete submission. The complete and submitted submission. The complete and corrected submission. Okay, so now, okay na yung LabXer 1.1b and 1.2a. Pwede na kayong mag-upload ng kahit anong file. Kung pwedeng more than one file yung i-submit, I think so. Tama ba? Dun sa 1.1a, meron ba mga napag-try ng multiple files yung sinubmit? Hindi ko pa siya na-try kasi laging one PDF file lang ang pinapasubmit ko sa mga klase ko. Anyway, LabXer 1.2a ay worth 6 points lamang. So, ibig sabihin yung natitirang mga items sa LabXer 1.2 ay worth 19 points. So, malaki-laki pa yung naiiwan. Kasi medyo madali lang yung 1.2 Part A kasi ito yung problem 1A lang sa Module 3. Newton-Raphson lang, i-implement siya dun sa ginawa natin or dun sa annuity problem natin, right? But there's a 1 point allotment for showing the derivative, okay? Remember, Newton-Raphson, kailangan nyo ng F prime, right? Kasi yung iteration, kailangan ng F prime. So, kailangan yung ilagay dun sa PDF submission nyo kung ano yung F prime, right? Part siya ng solution. So kahit hindi ko sinabi dun sa question na what is the derivative of F, pero dahil crucial part, yung F prime, doon sa compute so tama yung F prime na ginamit nyo. Nag-check ng program, so hindi ko iniisa-isa yung program. So kung makikita ko na dun sa solution nyo ay nagkamali kayo ng compute ng derivative, then I know how many points to deduct. All right. Pero if you don't, if you didn't show what your F prime is dun sa pagkakakompute nyo dun sa PDF file, then and kung nagkataon na I don't have the patience to go through the program that you wrote, hindi ko siya iisa-isa line by line at hanapin kung saan kayo nagkamali. Right? Pero at least if you have indicated that this is my F prime na ginamit ko dun sa code, tapos dun pala kayo nagkamali, so pwedeng -1 ko na lang kayo or -2.
or not being able to realize that something is wrong. Okay? Pero sinabi ko nga ba dun sa text ng problem? Parang hindi ko sinabi, no? Na ipakita si F prime. Hindi ko nga siya sinabi. Pero that's an implicit important part of the solution. So kindly write F prime. Okay? Ito yung mga cover, example ng mga na-cover na include all necessary works. So unless pinocompute nyo kay MATLAB yung F prime. Kasi si MATLAB 1, pagka dineclare nyo na symbolic si F, kaya niyang computein yung derivative ni F. Or kung later in life, meron tayong mga komplikadong function na pahanapan ko sa inyo ng derivative or kailangan nyo ng derivative, pwede naman kayong gumamit ng online solver para makompute yung derivative. Alright? Kasi hindi naman to math 36 na itetest ko kayo kung marunong kayo mag-differentiate. Alright? So if you can find an online solver for the derivative, then it's fine. Isulat nyo lang dun sa PDF nyo na using Mathematica, f prime of x is computed as follows. So lagay nyo na lang yung final answer. Hindi nyo na kailangang i-compute isa-isa. Okay? And then another tool that you can try, kasi I know most of you already have Office 365 subscription from UPLB, or kung meron kayong license na Office, you can try OneNote. Tapos si OneNote, meron siyang mathematics component, meron siyang symbolic toolbox. You can play around it. So pag nagsulat ka ng equation, tapos i-circle mo yung equation, pag na-detect niya na ito ay isang math expression, marami ka nang pwedeng ipagawa sa kanya automatically. Basta kailangan lang yata ay online ka para makatap sila sa online resources ni Microsoft. So pwede kang magpa-compute ng derivative, pwede kang magpa-plot automatically, pwede kang magpa-compute ng roots for certain functions, basta kaya nung kanyang solver i-solve yon. Kaya niya ring mag-integrate, mag-differentiate, and so on. So maraming pwedeng gawin. So try that one out, Microsoft OneNote. So paglaruan niyo siya. Maganda siya gamitin sa tablets or kahit sa desktop. Especially if you guys are into writing stuff using your tablet. So pwedeng sulat niyo yung equation using your handwriting, select it, and then ask and tell tell OneNote that it is a mathematical expression. Tapos lalabas yung mga options kung ano yung pwede mong ipagawa sa kanya. Maganda sana yung Mathematica, kaya lang UP don't have a subscription to Mathematica. Tapos napakamahal niya. I think nag-attempt ako dati parang 50K a year at least yung license. So hindi ko na siya pinush. Luckily, my university in the US provided me a license. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung validity ng license, pero hopefully hindi siya mag-expire. Kasi ang laking tulong ni Mathematica for online calculations. All right. Then perhaps I can try and see if UP can provide us a mathematical license para kung magkaroon man tayo ng license, pwede nating i-incorporate sa klase yung Mathematica. Okay. Pero for now, kaya ayoko siyang gamitin. MATLAB lang yung ginagamit ko kasi yung meron tayong free subscription. So alam ko na kayong lahat could have access to Mathematica kasi free naman yung app. Okay, medyo naubusan na ako ng ad-lib. So, do you guys have any more questions or concerns? Wala nang questions? Either gumamit na yung mga programs, meron na kayong idea, tapos gusto nyo na lang siyang i-try. Okay, so if that is the case, then
siguro I can dismiss you guys right now. But if you have questions about the program, halimbawa nagpo-program kayo maya-maya tapos nagkaroon kayo ng problema, you can send me a chat via MS Teams and I'll try to respond as soon as possible. So on ko yung naka-on naman yung data ko sa phone, so kahit magliwaliw ako kung saan. So I can see your messages and I'll respond to them immediately from 1 to 4. If beyond 4, baka medyo matagalan ako ng konti to reply kasi hindi ko nababantayan yung phone ko. Pero 1 to 4, naka-standby ako sa phone ko para masagot yung mga urgent questions nyo. Alright? So don't hesitate kung medyo in the middle of programming, mamaya nagkaroon kayo ng problema. Just send me a chat. Let's try to resolve it. Pag hindi kinaya, I can reopen the session, okay, dun sa mga may tanong. Pero para makatipid na rin kayo ng data, and I don't think I have any more substantial thing to tell you guys. So, uma-adlib na lang ako talaga. So, yeah. I can end the call here. Any objections? Sure, wala naman. Let's see. Medyo matagal. Okay, all right. Okay. So yun, meron ba ditong 155 students ako? Yan, bago ako magpaalam. Kasi alam mo ko, karamihan sa inyo ay 155, yung marami akong 155 students na nasa 175 din. Mukhang hindi ko talaga abutin yung 11:30 class ko bukas ng 155. So later tonight, I will post the video that you will watch para hindi kayo para hindi ma-delay yung klase natin. Alright? Yung mga taga 2:30 to 4, siguro nasa bahay na ako doon. Pero I will also share with them yung papanoorin na video. I'll give you the exact timestamp. Kung hindi eksaktong start ng video yung mako-cover. Para sa Thursday, dun sa Math 155 ay ano na tayo, sabay-sabay na tayo. Pero ang 175 hindi naman maapektuhan kasi nasa Laguna na uli ako tomorrow. So by tomorrow, noon siguro. So live tayo on Wednesday. Okay? So with that, thank you guys for joining me today. So again, don't hesitate if you have some questions, give me a chat via Teams, and let's share on Wednesday. All right. Huwag kalimutan, right before midnight, submit your homeworks, your laboratory exercise. Okay. Bye, guys. Thank you, sir.